Hello everyone, welcome to my channel Shreya's Vlog and Basic English Class. So আমি আজকে আবার চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের কিছু বেসিক ইংলিশ শেখানো নিয়ে। কিন্তু আজকে আমি শুধুই যে বেসিক বা রেগুলার কিছু ওয়ার্ডস বা রেগুলার কিছু সেন্টেন্সেস অফ ইংলিশ শেখাবো, ইটস নট দ্যাট। আমি কিন্তু আজকে বাচ্চাদের জন্যও কিছু নিয়ে এসেছি, মানে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য যেই সেন্টেন্সেস গুলো আমরা রেগুলারলি ইউজ করি সেগুলোও কিন্তু আমি নিয়ে এসেছি আজকে। সেগুলোর সঙ্গেই তোমাদের বেসিক কিছু রেগুলার ওয়ার্ডস আমি আজকে শেখাবো, বাচ্চাদের জন্য, বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের নিজেদের রেগুলার লাইফে কিছু ইংলিশ ওয়ার্ডস কথা বলার জন্য। ওকে, so I hope it will be very useful for you all. Okay, so let's come on, start the class. Okay, so ফার্স্টে যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হলো বেসিক রেগুলার কিছু ওয়ার্ডস আমি শেখাচ্ছি যেটা ফর এভরিবডি। ওকে, সো ফার্স্টে যেই ওয়ার্ডটা আমরা নর্মালি যেটা আমরা বলি সেটা হলো আমরা কি আজকে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি। আমরা কি আজকে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি, আমরা নর্মালি এটা বলেই থাকি আমাদের মায়েদের বা আমাদের বাবাদের বলে থাকি, মাকে বা বাবাকে বলে থাকি যে আমরা কি আজকে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি। তাহলে এটা আমরা কিরকম ভাবে বলতে পারি? Today, are we going anywhere? Or today, are we going somewhere? চলো তাহলে লিখে দেখাই এটা। Today, are we going somewhere or anywhere? Today, are we going somewhere? Or today, are we going anywhere? Question mark. Okay? Chalo, let's move on to the second sentence. That is, আমি এই আসছি, আমি এই আসছি। ধরো আমাদের মা কিছু বলল, ফর এক্সাম্পল ধরো বললো যে কোথায় যাচ্ছিস, কখন আসবি। তাহলে আমি যদি বলি মাকে যে আমি জাস্ট এই যাচ্ছি, এই এক্ষুনি চলে আসবো, তাহলে সেটা কিরকম হতে পারে? আমি এই আসছি, সেটা কিরকম বলতে পারি? আই এম জাস্ট কামিং, আই এম জাস্ট কামিং। তাহলে এটা লিখে ফেলি। I am just coming. Okay, so let's move on to the next sentence. That is, তুমি কি খুব রেগে আছো, তুমি কি খুব রেগে আছো। যখন আমাদের রাগ হয় বা যখন আমাদের মায়ের বা বাবার রাগ হয় আমরা বলি তুমি কি খুব রেগে আছো। তাহলে এটা আমরা কিরকম ভাবে বলতে পারি ইংলিশে? আর ইউ ভেরি অ্যাংরি, আর ইউ very angry? Are you very angry? Are you very angry? ঠিক আছে, তো চলো নেক্সট সেন্টেন্সটায় মুভ করে যাই। সেটা হলো আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমার খুব খিদে পেয়েছে। मुझे आज बहुत भूख लगा है, আমার খুব খিদে পেয়েছে। তাহলে it is very easy. I think hope you all know this sentence. I am very hungry. I am very hungry. Okay, তো চলো নেক্সট সেন্টেন্সটায় মুভ করে যাই। সেটা হলো আর কি কিছু বলার আছে, আর কি কিছু বলার আছে। তাহলে এটা কিরকম ভাবে বলতে পারি? এনিথিং এলস টু সে, এনিথিং এলস টু সে। আর যদি আমি বলি তোমার কি আর কিছু বলার আছে, তোমার কি আর কিছু বলার আছে, তাহলে ইউ ওয়ান্ট টু সে এনিথিং এলস, ইউ ওয়ান্ট টু সে এনিথিং এলস। তাহলে লিখে ফেলি আর কি কিছু বলার আছে। Anything else to say? আর যদি আমরা বলি তোমার কি আর কিছু বলার আছে, তাহলে এখানে হবে
do you want to say anything else or you want to say anything else বলে question mark. Okay, so চলো আমরা next sentences গুলো লিখে ফেলি. চলো আমরা নেক্সট সেন্টেন্সে মুভ করে যাই. নেক্সট সেন্টেন্সটা হলো আজকে তুমি কটার সময় আসছো. আজকে তুমি কটার সময় আসছো. आज तुम कितने बजे आ रहे हो. आज तुम कितने बजे आ रहे हो. তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কিরকম ভাবে বলতে পারি ইংলিশে. টুডে at what time you are coming. Today at what time you are coming. So চলো লিখে ফেলি. Today at what time you are coming. Today at what time you are coming. Let's move on to the next sentence. চলো একটু ঘুরতে যাই. চলো একটু ঘুরতে যাই. তাহলে এই কোভিডের টাইমে তা আমরা কোথাও ঘুরতে যেতে পারছি না, সেটা আমাদের কারোর জন্যই সেফ হবে না, বাট তবুও একটু ইচ্ছা করেই ঘুরতে যেতে. চলো আমরা নেক্সট সেন্টেন্সটা দেখে নিই. নেক্সট সেন্টেন্সটা হলো চলো একটু ঘুরতে যাই. চলো একটু ঘুরতে যাই. আমরা নর্মালি বলে থাকি, আমার মাকে আমি নর্মালি বলে থাকি চলো মা একটু ঘুরতে যাই আজকে, বা আমার মা আমাকে বলে থাকে চলো চল আজকে একটু ঘুরতে যাই. তাহলে সেই সেন্টেন্সটা ইংলিশে কিরকম ভাবে বলতে পারি আমরা. সেই সেন্টেন্সটা আমরা ইংলিশে বলতে পারি লেটস গো সামওয়্যার. লেটস গো সামওয়্যার or let's go anywhere. Let's go anywhere. চলো আমরা লিখে ফেলি এটা. Let's go somewhere. Or anywhere. নেক্সট সেন্টেন্সটায় মুভ করি. নেক্সট সেন্টেন্সটা হলো আজ আমার শরীরটা ভালো লাগছে না. আজ আমার শরীরটা ভালো লাগছে না. তাহলে এটা আমরা ইংলিশে কিরকম ভাবে বলতে পারি. টুডে আই এম নট ফিলিং ওয়েল. আজ মানে টুডে আমার শরীরটা ভালো লাগছে না. টুডে আই এম নট ফিলিং ওয়েল. ভীষণ ইজি. টুডে I am not feeling well. Okay, next sentence টাই মুভ করি. নেক্সট সেন্টেন্সটা হলো আমি কোনোদিনও যাব না ওখানে. আমি কোনোদিনও যাব না ওখানে. তো এই সেন্টেন্সটা আমি কিরকম ভাবে বলতে পারি. I'll never go there. I will never go there. Okay? নেক্সট সেন্টেন্সটা হলো অনেক হয়েছে এবার একটু থামো. আমরা সবসময় বলে থাকি, মাঝে মাঝে, সবসময় না, যে অনেক হয়েছে এবার একটু থামো, এবার একটু থামো, কথাটা বলা একটু স্টপ করো, বা কোনো কাজ করা একটু থামাও, এবার অনেক হয়েছে এবার একটু থামো. তাহলে এটাকে আমরা ইংলিশে কিরকম ভাবে বলতে পারি. দ্যাটস এনাফ. দ্যাটস এনাফ. নাও স্টপ ইট. That's enough. Now stop it. চলো লিখে ফেলি এটা. That's enough. Now stop it. শুধু যদি বলি অনেক হয়েছে, শুধু যদি বলি অনেক হয়েছে, তাহলে সেটা আমরা বলতে পারি that's enough.
দ্যাটস এনাফ। ওকে, নেক্সট সেন্টেন্সটায় মুভ অন করি। এন্ড করে দিতে পারো। Let's move on to the next sentence, the 11th sentence. 11th সেন্টেন্সটা হলো, তুমি ওরম অদ্ভুত মুখ বানিও না। তুমি ওরম অদ্ভুত মুখ বানিও না। আমরা বাচ্চাদের বলে থাকি না, তুমি ওরকম অদ্ভুত মুখ বানিও না, খুব বাজে লাগছে দেখতে। সো অদ্ভুতের ইংলিশটা কি? অদ্ভুতের ইংলিশটা কিন্তু পিকিউলিয়ার। ওকে, সো তুমি ওরম অদ্ভুত মুখ বানিও না, তাই এটাকে আমরা ইংলিশে কিরকম ভাবে বলতে পারি? ডোন্ট মেক such peculiar faces. Don't make such peculiar faces. আর যদি আমি শুধু বলি তুমি ওরম মুখ বানিও না, তুমি ওরম মুখ বানিও না, তাহলে পিকিউলিয়ারটাকে ওখান থেকে অফ করে দিয়ে আমরা বলবো ডোন্ট মেক সাচ ফেসেস। ডোন্ট মেক সাচ ফেসেস। চলো এটা লিখে ফেলি আমরা। তুমি ওরম অদ্ভুত মুখ বানিও না। ডোন্ট মেক such peculiar faces. Okay, নেক্সট সেন্টেন্সটায় মুভ অন করি। নেক্সট সেন্টেন্সটা হলো, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? স্কুলে? তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? আমরা বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করি তুমি কোথায় যাচ্ছ এখন? স্কুলে যাচ্ছ? তো এটাকে আমরা কিরকম ভাবে ইংলিশে বলতে পারি? টুডে are you going to school? Today are you going to school? Question mark. ওকে, নেক্সট সেন্টেন্সটা যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হলো, আজকে কিন্তু দুষ্টুমি করবে না। আজকে কিন্তু দুষ্টুমি করবে না। তাহলে এটাকে আমরা ইংলিশে কিরকম ভাবে বলতে পারি? ডোন্ট বি নটি টুডে। ডোন্ট বি নটি টুডে। আমরা জানি দুষ্টুমির ইংলিশ ইজ নটি, তাহলে ডোন্ট বি নটি টুডে। ডোন্ট বি নটি টুডে। ডোন্ট বি নটি টুডে ইন স্কুল। যদি স্কুলে হয় তাহলে ইন স্কুলটা বলবো। ওকে, নেক্সট সেন্টেন্সটা হলো, স্কুলের ব্যাগটা পরে নাও। স্কুলের ব্যাগটা পরে নাও। কোনো কিছু পড়ার ইংলিশ, পড়ার ইংলিশ কোনো কিছু ইজ পুট অন। পুট অন, তাহলে স্কুলের ব্যাগটা পরে নাও হবে পুট অন ইয়োর স্কুল ব্যাগ। পুট অন ইয়োর স্কুল ব্যাগ। লিখে ফেলি, পুট অন your school bag. Move on to the next sentence. Next sentence টা হলো, চলো তোমার স্নানের সময় হয়ে গেছে। আমরা যখন বাচ্চাদের বলি চলো তোমার স্নানের সময় হয়ে গেছে, সেটা আমরা ইংলিশে কিরকম ভাবে বলতে পারি? It's time to take a bath. It's time to take a bath. Okay, লিখে ফেলি, it's time to take a bath. ওকে, নেক্সট সেন্টেন্সটা হলো, আমরা বাচ্চাদের বলে থাকি তোমার হারানোর স্বভাব আছে। বাচ্চারা অলওয়েজ স্কুলে পেন্সিল হারিয়ে ফেলে বা ইরেজার হারিয়ে ফেলে বা শার্পনার হারিয়ে ফেলে, যে কোনো কিছু হোক না কেন, তোমার হারানোর স্বভাব আছে। তাহলে হারানোর ইংলিশটা কিন্তু লুজিং অথবা লুজ। ওকে, তাহলে এটাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি ইউ হ্যাভ আ হ্যাবিট অফ লুজিং থিংস। ইউ হ্যাভ আ হ্যাবিট অফ লুজিং থিংস। ওকে, লিখে ফেলি, you have a habit of losing things. Next sentence, আজকে স্কুলে ভালো করে পড়াশোনা করবে। এটাকে আমরা ইংলিশে কিরকম বলতে পারি? টুডে
study nicely in school. Today, study nicely in school. এটা লিখে ফেলি। আজকে মানে today, study nicely in school. Move on to the next sentence, that is আজকে স্কুলে সব টিফিন খেয়ে নেবে। আজকে স্কুলে সব টিফিন খেয়ে নেবে। Today, finish the whole tiffin in school. Today, finish the whole tiffin in school. Today, finish the whole tiffin in school. সি এই যে সেন্টেন্সগুলো আমি পড়ালাম আজকে তোমাদের, যেগুলো আজকে আমি তোমাদের বোঝালাম, সেগুলো কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইট কন্টিনিউয়াসলি উইথ দ্য চিলড্রেন। ঠিক আছে, বাচ্চাদের সঙ্গে যদি এই সেন্টেন্সগুলো তোমরা এভরিডে যদি এই সেন্টেন্সগুলো তোমরা বলতে থাকো, তাহলে কিন্তু বাচ্চারা খুব ভালো করে বাড়িতে ইংলিশ শিখে যাবে। কারণ আমাদের দেখো স্কুলে বা টিচার্সদের সঙ্গে বাচ্চারা যখন ইংলিশে কথা বলে, সেটা কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম ওদেরকে পায় না। সেই জন্য এটা কিন্তু খুব লিমিটেড টাইম। সেই জন্য বাবা মায়েদের কিন্তু বাড়িতে যদি বাচ্চাদের সঙ্গে ওরা ইংলিশে কথা বলতে থাকে, তাহলে কিন্তু দে উইল লার্ন ইট ভেরি নাইসলি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, কিন্তু ওরা শিখে যাবে। ওকে, সো আজকে ভিডিওটা অনেক যাতে লম্বা না হয়ে যায়, আজকে এই 18 খানা সেন্টেন্সেস বেসিক রেগুলার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইথ দ্য চিলড্রেন যেই সেন্টেন্সগুলো আমরা বলে থাকি, সেগুলো কিন্তু আমি আজকে তোমাদের শেখালাম। ওকে, প্লিজ ডু ওয়াচ দ্য ভিডিও ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড and like, comment and subscribe my channel. Till then, see you on the next video. Bye bye.